given the radius that is equal to 1,000 kilometers. Kung walay radius nga gihatag tapos mga yung area unsay ibutang 6,400. Okay, determine the terrestrial angle and the area of the spherical triangle. Okay, so we're going to solve for the value of side B. Okay, saan man nato para makuha ang side B unsa ang formula ang gamiton? Pwede ba ta mag-law of sign? Pwede dili. Dili nga naman. Walay side. Pag law of sign dapat at least na ay Isa ka side. isa ka side or at least kung given ang side na isa ka angle. So ang gamiton nato diri law of cosine. Now ang question, is it law of cosine for angle or law of cosine for sides? Side. Law of cosines for sides given the three Angles. angles and then ay three angles ang given. So unsa man law of cosines for Sides ay angle. angles? Di ba pag law of cosines for sides dapat ang naa tulo ka angle ay Tulo ka side. law of cosines for angles, law of angles isa ka side. Pagkatong isa, law of cosines for sides, dapat three sides, isa ka Angle. angle. Ah. So, kung sa'yo gamiton dire, law of cosines for angles. Because puro angle ay puro vertex angles ang given. Okay, kung sa'yo gamiton, formula, asa sa tulo. Asa sa tulo, cosine, uppercase, lowercase, cosine B, this is equal to negative cosine A, cosine C plus sine